congratulate Honorable Nabanja, who has just been approved by this House. Hope she will use this time now to tell us where JB Kibalama is. Parliament olunaku olwaleero etudde omulundi ogwokubiri. Ogwasooka gwali Kololo we balondera speaker era negenda maaso. Olwaleero lubadde lutuula olwokubiri olwa Parliament eye-12. Nambooze Bakireke atandikiddewo Nabbanja agambye owaayi kankukeere ku makya bwa Nawankya. John Bosco Kibalama katusuubire nti ogenda tulaga wa gy'ali, ogenda tubuulira kuba gwe kennyini wakakasa nti omanyi gy'ali amukedde. So ng'ate ekizibu ekibadde kisuza Nammeere ng'akukunadde nga lumonde mu kikata kwe kubeera nga awulira ayagala nti Vice President Jessica Alupo baleme kumuyita honorable bamuyite High Excellence. Kibadde kisumbuyira ddala Nammeere nti bamwawule kuba muntu wa njawulo. Jessica Alupo aleme kubeera honorable Alupo ayitibwe High Excellence. Twe Nammeere. Right Honorable Speaker, I'm raising a motion under Rule 61, and it's under point of privilege. It's very important. The High Excellency Jessica Alupo is a big inspiration to millions of girls out there. But in this document and under the motion being moved, she's being referred to as honorable. She's supposed to be referred to as Her Excellency. This is important. I am kindly requesting, Right Honorable, that the mover of the motion refers to the mover of the motion kindly refer to our most powerful woman as Her Excellency. Thank you. Right. Abantu b'e Masaka omukyala tukiikirira ebizibu byammwe abituusizza atandise obbiwaayo era nga ekimusuza akukunadde kwe kuwulira nti Vice President Honorable Jessica Alupo ayitibwa honorable ayagala bamuwe abeere High Excellence. Ye Nammeere Parliament eno ng'etandika ntunuulidde ebintu bibadde nga bisatu. Tugenda beera nga tubyogerako. Ekisooka kibadde ku Parliament eno ejjudde nnyo leero. Naye kitegeerekeka lwaki ejjudde. Leero baminisita babadde balina okuaprovingibwa mu Parliament. Kitegeeza balina okubeerawo. Ekirala lunaku lusooka n'abapya abatannabitegera buli omu yeesunga. Ekintu ekirala Parliament eno emizindaalo gigaanye okukola. Emizindaalo gikalubye. Era Speaker Oboth atuuse n'agayo gigaana nga twogeza emimwa. So mu nsonga endala esinza okutabula Bannayuganda kye kibiina ekya NUP n'abakulembeze baakyo. Abavuddeyo abamu nga bagamba nti abakulembeze ba NUP baliddemu abantu olukwe. Nti bo bagenze bayoole omusimbi nga waliwo abaana abali mu makomera nga Olivia Lutaaya, Bamachete n'abantu abalala. Bano bayambye gavumenti ya Mwami Museveni okugiwa legitimacy. Tebafudde ku baana bali mu makomera. Ensonga eno Bannayuganda bangi bagitunuulidde. Era waliwo obutambi bwe tuleese. Ensonga endala Joel Ssennyonyi leero akoze speech ebadde nnyimpi ya ddakiika 8. But njagala onzikiririzeemu agoberera ebintu nga toyagala just kulaba kunyumirwa bunyumirwa.
Joel Ssenyonyi ayogedde. Oh my goodness. Weetaaga kugiwulira. Simanyi oba tugitemeteme oba tugibawo ogiwulye buwuli kuba ewooma. Ewooma. So bingi bye tugenda obbeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. Nzikiriza tukolemu bwe tuti katono nnyo naye bwe tumuyina kankole bwe nti nzije tweyongereyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kano kabonero kakukunala akalaga nti NUP actually gitujja okuyita opposition nti ekkiriza nti kati ne gino emyaka katugitambuze tulabe emirala emyaka 5 eginaddako. Ekisinga okunnuma waliwo abaana abaagaana okukkiriza mu mitima gyabwe ne bagamba nti bakufiira mu makomera katufiireyo naye ekituufu tetuva ku kino. Abaana bano bagenda kuwulira batya nti ate abakulu mu kibiina bbeeno ekintu baakirese kitambula ennomale bagabanya ebifo bafunye ne kabineti ya shadow. Bwe kituuka ku kwogera ku kujja abaana bano mu makomera abakulu mu opposition nga bagamba nti aba abaana tebalina musango babasibira bwereere tebakkiriza misango mijweteke nga bavundira mu makomera abakulu bonge eno bakola ki bagaba n'ebifo. Essuubi ly'abaana abo bali mu makomera lyali badde liyimirira nga bawulira nti nammwe eno wabweru mulemedde ku nsonga. Omusajja mugamba akalulu yakabba teyakawangula naye ate mu gavumenti ye mutandise nammwe okulaga tebitambula nomale katulinde emyaka 5 egikola ki egiddako. Bano abaana bali mu makomera muba temubaliddeemu olukwe baba agamba nti ffe oba ki oba tu makomero baki katubeereyo naye kati tuli ku kituufu. Kati waliwo omuntu akolagana ne gavumenti abeera asinga mmwe kubanga bino byemukola biri mu mateeka biri mu ssemateeka kitegeeza kati mukolagana ne gavumenti butereevu. Okitegeera singa wabaddewo embeera y'obutakkiriziganya na buli kintu mwalibadde mugamba nti tetugenda kuwa legitimase gavumenti ya Mwai Museveni kuba teriiwo mu mateeka. Mukikoze n'ebifo ebirala bya by-election opposition ekyabyagala nupu ekyabyagala. So bwe kibanga mu bitima gyammwe ng'abakulu musazewo ne mugamba gino emyaka 5 nagyo gigenderaawo tugitambulizaawo mulowooze ku baana abali mu makomera nabo baveeyo mu buli mbeera oba yakuteeseganya n'abasajja muteeseganye nabo abaana bave mu makomera. Naye bino ebyoguguba nti abaana tebalina musango babakwatira bwereere bo nga bali mu makomera eno nga mugaba n'ebifo gavumenti byeteekamu ne ssente byesasula tekigenda kuba kyabwenkanya. Namwe mu pretendinge mujja abaana mu makomera nabo balina emyaka 5 emirala egiddako struggle eba yakuddamu ekole ki eddemu kubanga kino kisirinze ebibadde biriwo byonna n'essuubi eribaddewo kati tulina kulinda myaka emirala emeka 5 kisanja kino nga kiweddeko. Okay. Ntandise n'akatambi ako kubanga ndowooza kakiikiridde buli muntu yenna ayina endowooza bw'etyo. Si mu bubi ayina obulumi ayina ensonga ate nga ntuufu ku sayidi ye n'eyiyo n'eyange. Naye katusooke tufune Joel Ssenyonyi nzije tumulungule ensonga eno. Mutuwe Joel Ssenyonyi. Tugende tuweereze weewaawo baatubba akalulu weewaawo bannayuganda banyiivu ate olwokubanga banyiivu batusuubiramu nnyo bingi kyovudoola buli wabeerawo ebbago ly'etteeka mu paalamenti batunuulira nnyo ab'opposition newankubadde tubeera batono kubanga essuubi baliyinamu ffe. So bannayuganda abo bannaye tuleme kubayiwa tubaweereze tuyimirire ku mazima tuyimirire ku nsonga ezibaluma tubeerere ddala alternative government. Bannayuganda batutunulire balabye ddala nti bano weewaawo obukulembeze bajja busobola. Bye bigambo bya Joel Ssenyonyi bw'oba obiwulidde n'owulira n'ebya omuvubuka oli abadde raising ensonga ye
bano tugende tuweereze, oli agamba temwandigenze kubanga muligitimizinga gavumenti ya mwami Museveni. Wano mutuufu yani omukyamu yani? We tugenda otunuulira. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko akadde kano. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime. Butereevu mmaze okukkalira, vidiyo nja kusaba gimpeere like eyakatwegattako, genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Nkakasa bingi ogenda kubeera ng'obifuna. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheikh Ashraf, omusomi ate era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'ate akuyamba. Mu ebyo ebikutaataaganya, ebikusumbuwa, mukubireko akuyambe. Ku nnamba y'essimu eri ku screen esembyeyo 711 tojja kubeera ng'ate wejjusa. Now, katutandike n'obutambi buno obubiri. Ekisooka, NUP eriddemu bannayuganda olukwe, eriddemu abasibe ba political prisoners olukwe. Ekirala nti bwe kibanga kuteesa ne gavumenti, mutuule muteese bano abaana bave mu busibe. Abaana bano bo beewaayo. Mu kwewaayo ne bagaana okukkiririza Museveni nga balowooza nti mumujja kulwana Uganda ekyuke. Bye bimu ku ebyo byategeezezza. Katusooke tutandikira awo. Ekisooka kyekyasibya abaana. Baabasiba ababaka bano bagaana okulayira oba. Tusooke tutegeere ekyabasibya, tulyoke tutunuulire ekirala. Ekyabasibya kuwagira Kyagulanyi Ssentamu, ekyo saagala twekweke. Kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kubuuza ekibuuzo. Gwe baawagira ali luddawa? Gwe baawagira ali luddawa? Ali Bulaaya. Abalala bakugamba ali Bulaaya yeeyagala, yagenda yeeyagalidde. Ali mu buwaŋŋanguse. Bano bali mu makomera. Abaasigadde ku kitebe nti bo basazeewo kukkiriza kola na gavumenti. Njagala tusooke tutunuulire ensonga eno. Mwenna abawagizi ba NUP nga togikwenyakwenya ng'oli muwagizi wa NUP, nga tonnaba kutuuka ku kino, njagala oddeyo emabega. Njagala otandike kati okuddayo emabega. Obuuze NUP eyimiridde etya? Before nga tonnaba na kutandika kwetooloola ku bino byonna, tukimanyi nti ekikoleddwa officially gano mazima bamaze okukakasa nti be bavuganya eri ya gavumenti eri mu buyinza. Ekyo tojja kijjawo. Naye njagala kukubuuza ekibuuzo. Singa ababaka ba NUP tebaalayira ne kigaana bano okutambuza gavumenti, singa ababaka ba NUP tebaakoze kino ekyokulonda kabinenti, kyabadde kigaana bano okugenda mu maaso. Lwaki buli kadde tunoonya omuntu oyo ali wakati ow'okunenya? Because eno tuyinayo abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Lwaki tuyimiriranga eno ne tulemwa okutunuulira ekizibu ekikulu naye ne tujja tunoonya ow'okubleminga? Lwaki tubeera ba byekwaso? Ki ekyatulema ffe nga tetunnaba kunenya kituuseewo leero? Kiki ekyatulema? Njagala kubuuza gwe omuwagizi wa NUP, kiki ky'obanja NUP, kiki ky'obanja Kyagulanyi kyataakola? Mmwe mwennyini mwakaabanga n'amaziga ku zirayivu. Omusajja ne bamukubira yiiri eri ne bamukubira yiiri eri nga message gy'atambuza eri egi.
bannange guno gwe mulundi twejjeko omusajja obuyinza buli eri mmwe n'atoba abatuukeko buli kasonda ka ggwanga ye mukulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti akyasoose era akyasinze okutambula n'agenda buli kitundu kya Uganda ng'alwana akituukemu atuukeyo abagambe bannange mmwe mugenda okukyusa obuyinza si ba politician bamukubanga tear gas ne mukaabira ku masimu ne mumutenda obuzira ne bamukola buli kimu ne bavaayo ne bakwata ttiimu ye kumpi yonna ne bamusalako ewaka n'addukayo mwabinenyanga Besigye mbu bamukwata n'asigala ewaka era ne bamuggalirayo nga mupredictinga kyekijja n'okubeerawo omusajja n'abalaga nti nedda njagala tusigale nga tucommunicatinga nga nkyasobola obbakomandinga n'adduka ewaka ne mumutenda obuzira yadduka ku gavumenti yes yali akikola lwaki yali akikola kubanga yalina okusigala ng'abawa essuubi abamotivating musituke mmwe bannannyini nsi mutaase ensi yammwe mwakikola oba mwasigala ku masimu gammwe n'amativi Uganda tegenda kununulwa Kyagulanyi Uganda tegenda nunulibwa Besigye kyovola musajja wattu naye aliye yali mukomera kubanga yabeetikka n'abalaga buli kyakkola ne mulekaawo Kyagulanyi najja n'abakwata n'abasitula lo muli balungi mu kwogera muli bazibu nnyo mu bikolwa omuntu bamubatwalakaawo nga mulaba ne mudduka ku masimu muvume kino kyonna nkireese okubalaga nti lwaki tunoonyanga abantu ab'okubleminga nga ffe ffennyini ffe kizibu gw'olowooza Kyagulanyi gy'ali gw'oyagala alowooza ki ayinza n'okuba atuula awo n'agamba bannaaye singa nabireka yeetikka omusaalaba ogw'abantu abangi abatalaba nga bw'alaba abatategeera nga bw'ategeera leero oli mu kunenya just ababaka nkugambye kye baakoze kitegeeza nti bakkiriza nti eri gavumenti yeri mu buyinza bakkiriza naye wabadde oyagala bakole ki kubanga obuvunaanyizibwa bwonna munnayuganda ayina okukwata gavumenti ya Kyagulanyi ogiteeke mu buyinza oli mu kwogera buli lunaku onoonya muntu wa kunenya teweetunuulidde gwe ensobi ze oli mu kkola munkwate bulungi njagala just tutegeeragane tuve wano nga buli muntu ategedde wa waakoledde ensobi nga tonnaba kubleminga Joel Ssennyonyi nga tonnaba kubleminga NUP ogenda okulonda shadow cabinet mwe mwakola kye mulina okukola oba gwe walowooza nti akalulu kogenda kukatwala okasuuleyo kajjewo Museveni kyogamba ebbanga Besigye lye yakyogerera nti akalulu tekajjawo Museveni ne Kyagulanyi lyakyogeredde gwe weetaaga kusokoola amatu bakuggyeyo ebinankani ebikulimu oba Uganda ogiyingidde leero NUP ayina ababaka bameka babale abaawa Kyagulanyi akalulu bali bameka weyaveeyo okulwanira obuwanguzi bwabwe ddayo ku mwami Museveni yasobola okukonvinsinga bajjajja baffe ne bajja mu lutalo ne bamuyambako okutwala obuyinza era ne bamutuuza
Kyovola bwe yali alayira ku madaala ga paalamenti teyalayira nga wajjuddewo magye, waaliwo bajjajja baffe nga bali awo mu luggya lwa paalamenti. Be baamukwasa obuyinza ne babeera nawo alayire nga balaba, kubanga baamuleeta ne beesiba ebisenso ne bazina amazina ne babiibya. Mwe baagala babateeraawo ku silver platter oba silver plate, mwagala babateeraawo. Kyagulanyi ajje yeesimbyewo anti w'amaanyi, tumwagala tutiikinge tuveewo bamulangirire. Mmwe basajja mmwe n'abakazi, tuve mu kwenenya tumanye ekizibu kyaffe. Ani gw'oyagala aligitimizinge gavumenti ya Mwami Museveni? Bazungu bagenda okukulembera oba bakulembera? Luno lwoya lwa mu nnyindo lwejja wekka. N'omuzungu anaakukwatirako eri ayina kutunuulira resistance gy'otaddewo. Mwolukuba akalunga mugenda kulya mayuunika, bitumbuuwa nga mulinda bivulu bijje mudigide. Muteeke ababaka ku nninga, temulayira. Gw'osuubira abo ababaka ba NUP bokka abaawangudde, abo bokka be bagenda resistinga bajjewo gavumenti ya Mwami Museveni, abo boolengera abo. Gw'osuubira abo bagenda guguba bajjeko gavumenti ya Mwami Museveni. Batandikirewa kubanga mmwe be bakiikirira. Zaake bw'anajja n'alinnya ku mmeeza nga mmwe mupaala. So kyemwogerako kituufu, naye nga tetunnaba kupointinga mu bakulembeze bano. Twagala okwebuuza, ani wano ow'okunenya? Mmwe mwasitula Besigye ne mumuwanika mu bire, n'ababuulira ekyokukola ne bibagaana obbatuula mu mitwe nga mukuba bukubi nduulu. Kyagulanyi azze mutandise era kunenya bakulembeze. Museveni baanenya ani? Gwe atudde awo ng'ondaba, sooka okuba akafaananyi. Golooza Kyagulanyi alowooza ki? Golooza gy'atuula tatuula n'agamba nti Bannayuganda tuwanike emikono tubaveeko. Singa asobola okukikola oba okujja mu public n'akyogera, wallahi yandikyogedde. So buli alina endowooza eyo mutuufu, naye okoze eki? Oba naawe ky'olina kwe kwogera nga bapropagandist kye balina okukola? Gwakola obuvunaanyizibwa bwo. Tuleme okusonga engalo mu bakulembeze, tubagambe bugambi nti bassebo ffe twalemwa, ife Bannayuganda twalemwa, ne mugende kale kye mukola mukikole. Banaye omuntu agamba muleetedde gavumenti ya Mwami Museveni simanya okugikakasa nti eri legit. Bassebo ne bannyabo, omuzungu teyeetaaga legitimizinga gavumenti ya Mwami Museveni. Mmwe bannannyini nsi, mmwe mulina legitimizinga gavumenti eno oba gigaana. Bwe munaagigaana ne bali bajja gigaana, nese muyimiridde mulya bitumbuuwa ogamba nti bana abakulembeze baffe balegitimizinze Museveni. Bwe bandiganye okulayira n'agaana okutambuza gavumenti, abandi muganye mutudde. Bwe bagaana okulonda shadow cabinet, gavumenti ya NRM negaana okugenda mu maaso, ani yagamba? Ejja kgenda mu maaso. Then olyoka owulira ensasagge. Olaba aliwo ababa keeping in check, nga baba checkinga
neera ne bakola gadibengalye kati singa baba tebaliiwo tukkirize obunafu bwaffe iffe bannayuganda obunafu bwaffe si bwa Kyagulanyi gwe mbuulira mugenda mu comment section ŋŋambe kiki Kyagulanyi kyatakoze si bwa Ssennyonyi akoze buli ky'owulira oyagala mwefuula abalumirwa ba political prisoners abali mu makomera gw'okozeewo ky'okulaba nga bafuluma kuba amateeka gagaanye gw'okozeewo ki ggwe ayogera ate siwakanya ndowooza kuba kya bugagga kyo era bw'otyo bw'olowooza ate era oli mutuufu naye nze ŋŋamba kitunuulyeko ne mweno perspective olowooze ku kibiina kya NUP ekiri mu kulwanyisibwa olowooze ku mukulembeze waakyo atali mu ggwanga sinti tayagala kulibeeramu olowooze ku nsimbi ze baakijjako nti tekikyalina nsimbi yadde olowooze ku bintu bye kiteekamu ssente abaana badda ku masomero kiwa abaana b'abasiwe kiwa abaana b'abaafiirwako bannyaabwe ezo ssente zonna ekibiina kino tekikyazirina neebadde eva obuyambi mawanga ag'ebweru baleese sovereignty bill ekugira ssente ezo NUP egenda yimirirawo etya kakati okuyimirizaawo NUP abakulembeze abakyalimu ku magezi abakyalina ensa basigale nga baweereza abantu bajja genda balayire bakole ki balonde kubanga bwe batuula eyo mu meeting batuula ne beebuuza ndeka kiki tutakoze bantu kakasa nti bajja bajjeko omusajja ono abo abasajja be mwogerako bonna bali bulungi they are earning good salary ne batuula ne baga tukoze tutya olina okulya lubongo y'ekibiina simanya bakitwala simanya biki yes message ya mukulembeze oyo obadde ogiwulira va ku bya lubongo yasimanya ekibiina message ya mukamaawo president wo obadde ogiwulira what have you done okujjako nakyemalira junta oyo gwowulira ng'akukeese aliwo abajja okuyomba naye njagala tukkirize nga tonnanenya mukulembeze nayakoze tusooke tukkirize nti bannayuganda tuli bajega naye mu bujega bwaffe ate twolesa obunafu bw'obwongo obungi blame yaffe ne tugiteeka ku bantu abalala abakoze omulimu gwabwe kati oli ali mukuga Kyagulanyi nga tannawandiika ebyo bye bakoze ku kitebe kya NUP ye tabikkiriza wayogedde naye so ensonga eyo agitegedde gitegeere tetuyina mukulembeze kankiddemu tetuyina kabeere Kano Kiiza Besigye tomunenya kubanga Kyagulanyi ayogedde n'ayogera Besigye bye yayogera n'asukka n'okusukka n'ayogera n'ebyo ebiwuliza abakulu nti n'amagye gaabwe n'abasirikale baabwe bandibeera nga baakyuse nti n'abasirikale baabwe bandibeera nti baakyuse kuba Kyagulanyi yayogera n'atuuka ne kussa ng'abasirikale abasajja bajja olugambo batumuggyeko abasirikale anti nga nabo abateekamu ekibeera naye newankubadde byonna mwabiwulira what have you done oli ajja kugamba tulina emimwa twayogera gira mwogera tugenda ssaanyawo abakulembeze tugenda kwesaanyizawo abakulembeze tumalirize nga tulesewo abakulembeze ba NRM abatalina ne kye batuyamba at least obeerawo ne Ssennyonyi mu Parliament n'obeerawo ne ba Patrick Nsamboshabe n'obeerawo ne Bankerettanyi n'obeerawo ne baani ne bajja ne bateekawo resistance waakiri oluguudo olumu ku 12 ne lukolebwa naye bannaye nga teweesize bannayuganda
kankiddemu nga teweesize bannayuganda. Ensonga eyo agitegedde ojja genda mu comment section. Then atagitegedde tuleme kwevuma. Osobola okumpabula gwe nga bw'obiraba. Nensose ne nkugamba kikyamu kye baakoze. Ne ggwe lowoozaamu singa wagaana byabakama n'alangirira ebitaliiyo n'obiwulira n'osirika. Ne bamubuuza by'obadde olangirira owaayo obadde obijjawa nga tamanyi na gy'abadde abijja n'osigala ng'osirise. Mwami Museveni akalulu ne kaggwa ne bamulangirira ng'omuwanguzi n'osirika. N'olinda tajja kulayira n'olinda gw'obyogera. Kyagulanyi takyogerangako kubanga yakitegeera nti teri bantu bajjega nga bannayuganda. Gwe twandyegattidde tukole kye tukola bali kuli bali ku mumwa. Omusajja najja n'alayira. Amaze okulayira mumulese alayidde oli mugamba ababaka temulayira mmwe. Ekyo nakyo kiwedde nti kaakati ekyo tekimala. Obutagirigitimizinga gavumenti ya Mwami Museveni bannange temukola shadow cabinet. Shadow cabinet yatuuseewo etya? Yatuuseewo nga tewakyali kyakusalawo. Mwagaana okukola kye muteekeddwa okukola. Mmwe mulina okukwata Kyagulanyi mumuteeke mu buyinza. Mmwe mulina okukwata Besigye mumuteeke mu buyinza. So si Besigye kukwata mmwe abateeke mu buyinza. Buli ddakiika tunoonya omuntu w'okublaminga. Naye ffe tulina okwenenya so si bano. Njagala kubuuza Kyagulanyi ki ky'omubanja? Ddala ki ky'oyinza okugamba nti takikoze? Ng'oggyeko okufiirwa mu struggle eno. Bangi bali mu kwoza mbu Kyagulanyi simanyi afunye ssente nnyingi. Gwe gomanyi kye kitegeeza okuva mu maka ago? Kale awo nno kaakati Mwami Museveni atuteeka w'ayagala. Ate nga tujja okutuuka we tulikkiriza nti ffe tulina amaanyi agasobola omujja mu buyinza. So si ba leaders. Ba leader batukulembera bukulembezi ffe ne tubateeka mu positions. Ife tulina bateeka mu positions we twagala babeere. Bwe wayagala Ssennyonyi abeera omubaka wa Nakawa wamuteekayo. Kyagulanyi bw'oba wali oyagala walina okukola ebigenderako. Anyway, tuveeyo eyo. Tweyongereyo. Gwe nnyinzizza nsonyiwa. Akitegedde naawe weebale nnyo okubeera ng'okitegedde. Kigambe n'omulala taddamu okugamba ebiboozi ebyo. Yaliwa. Singa yali ayagala Mwami Museveni aveeko yayiri ebyokukola. Ajja kubuuza bye biriwa. Kyagulanyi teyabibagamba. Kale tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo njagala Morgan otutwaleko mu lutuula lwa Parliament olwaleero olubaddewo. Parliament eno ngirabyemu ebintu eby'enjawulo ebinneewuunyisizza. Ejjudde nnyo n'eyo si nsonga. Of course lwe lunaku olwokubiri baminisita baalondeddwa babadde balina okujja okwapprovingibwa. Ebyo we binaggwa ojja kulanga n'obutebe busigala bukalu mu Parliament. Then microphone zaafudde oba Amongo yaleka akutudde waya. Awo nze naawe sooka ogituwe. Olwaleero Palamenti y'e12 etudde omulundi gwayo ogwokubiri ng'ekubirizibwa Sipiika Jacob Oboth era ng'ekigendererwa kibadde kya kukakasa abantu abaweereddwa obuvunaanyizibwa mu gavumenti empya okuli omumyuka wa Pulezidenti ssaako ne Ssaabaminisita wa Uganda. Naye oyinza okugamba nti ababaka bonna abaalondebwa okukiika mu Palamenti y'e12 balabiseeko era ne bayingira ekisenge awateesebwa mu njogera ennyangu Palamenti ebadde ekubyeko obugule. Ababaka abamu balabiddwako nga bayimiridde olw'okubulawo okutuula. Abandi
balabye guli gutyo kwe kusalawo kwambuka watula abagenyi oba kabanyi kayite galale bateesezeeyo. Okumanya ababaka bajjumbidde olutuula lwa leero neyaliko sipiika wa paalamenti Rebecca Kadaga alabiseko mu lutuula luno ekintu ekibadde kirudde okulabwako ng'ono abugiriziddwa munne bwe baali tebali makambugu Pasis Namuganza. Kyokka wabaddewo n'omubaka alabiddwako ng'alinga asaba essaala eri entebe y'obwa sipiika. Oluvannyuma sipiika wa paalamenti Jacob Oboth ayingidde ekisenge awateesebwa kyokka abadde tanaba kubugumya ntebe ye ate emizindaalo ne gisooka givaako era wano n'asooka addayo mu kisenge ky'abakungu ku paalamenti okulinda emizindaalo okuddako tewayise ekiseera embeera nedda mu nteeko. Bano batandise ku mulimu gw'okukakasa abakulu ababaleese. Omubaka Ephraim Kamuntu yaleese ekiteeso ekikakasa Jessica Alupo ku kyamyuka omukulembeze w'eggwanga n'asembebwa ababaka abalala. For both positions, the approval of the House is by simple majority. In addition, the House will approve the designation of members to the Committee on Appointments Committee in line with Article 90 of the Constitution. For the President to be reappointing her for the second term shows that she has been tried, she has been tested, and she has been found worthy being a Vice President. Rose Alupo is a leader of proven competence, integrity, dedication, and dedication. The people that brought the motion here denied us the opportunity to understand the constitutional achievements as per the person nominated. Gye bigweredde ng'ono akakasiddwa ku mulimu guno. The middle rows nga bamaliriza ekyomumyuka omukulembeze w'eggwanga bazzeeko Ssaabaminisita Robinah Nabbanja era ng'ekiteeso ekimusemba kireeteddwa omubaka Jane Ruth Acheng. She has also championed grassroots poverty alleviation programs such as the parish development model aimed at wealth creation. Oluvannyuma Nabbanja naye akakasiddwa ku bwa Ssaabaminisita ekisanja ekyokubiri. The whole House. Okulaba nga tufuna entambula ng'ensi ezikulaakulanya endala gye bayita the standard gauge line. Ekyo kintu kikulu nnyo pulezidenti abadde akyogerako ekyomukisa omulungi tulina we tutuuse ku kyo twagala enguudo eza buli kaseera ennungi. See it coming. I was so shocked, nobody called me. So shocked when my name was read. Kubanga singa size mu parliament muno kiba kigumu okukwata eriiso lyani lya president n'akutegeera nti oli mukazi mukozi. Naffe ku ludda lwaffe oluvuganya oba oluwabuzi lwa gavumenti Honorable Senyonyi naye nakakasibwanga agenda otukulira saidi yaba wabuzi ba gavumenti ne chief whip waffe Paul Mwiru. Ensonga gye batuwa nti baminisita batono Bannayuganda beeyongedde balina okuteekesa ebintu mu nkola ogwo omulimu si gwa baminisita. Era ekibadde outstanding kwe kuba nti y'omuntu mu position eyo n'ekitiibwa ekyo asobola okuleka emmotoka n'alinnya akapikipiki okulaba nti atuuka eri abalonzi. So ali exemplary. Mu lutuula lwe lumu paalamenti ekkiriza omuwendo gw'abaminisita okweyongera okutuuka ku bifo 81 obutakontana na ssemateeka w'eggwanga. Okay, kale. Byebyo ebibadde mu paalamenti olunaku olwaleero. Ekirala ndabyeko Thomas Tayebwa, Deputy Speaker, yavuddeyo lwabadde lunaku lwajjo, I think, n'agamba nti ebimu ku bintu ebigenda okuvaawo mu bukiiko bye bintu ebya ababaka okukola nga bali mu kulya. Ku ttebo kuliko amenvu, kuliko sumbuusa, kuliko biki, ebyo bigenda kuvaawo. In fact, proposinga biveewo. Kyendowooza nti kituufu. Babawa amazzi n'essebo abasajja ne bajja mu gundi nga wonna wajjudde ebyokulya, ekirala ki ekibeerawo. Sooka omutuwe. Those things really give us a bad image. Because those pictures are captured before people who have no something to eat.
I got other parliaments, they want to give water. We are in a committee, you have Sumbusa, Chapati, Muogo, you're about to add Marakwanga in a committee. And yet we have a... Kale, byebyo ebivudde wa Thomas Tayebwa. Then Speaker Omuja Jacobo Oboth congratulating confirming Joel Senyonyi bwe bavuddeyo ne bategeeza nti yaddiziddwa obwa leader of opposition. Avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga mukonfaminga n'okubeera ng'ategeeza parliament nti Joel Senyonyi njagala osooka omutu waawo. In accordance with the Section 8.1 of the Administration of Parliament Act 2006, the party, not the platform, has elected Honorable Joel Basekezi Senyonyi, Member of Parliament for Nakawa West constituency, as the leader of the opposition in Parliament. Similarly, the party, not the platform, has nominated Honorable Mwiro Paul, Member of Parliament for Jinja South, Division East constituency, as the Chief Opposition Whip in accordance with the Section 15.1 of the Administration of Parliament Act 2006. So, signed by David Lewis Robongoya, Secretary General of either the party or the platform. But nope. So I am required under that section 8.1, section 8.3. This is to give you notice that a person elected leader of opposition under this section shall take office upon a formal announcement by the Speaker, and I hereby announce Honorable Joel Basekezi Senyonyi as the leader of opposition. Honorable Senyonyi, for new members, they may not know you. If I described you, you may think I am insulting. But so this is the Honorable Joel Basekezi Senyonyi, the man who will oppose on from this side. Please show him some love with some applause. Well, that is Oboth, the Speaker of the Parliament of Uganda, 20 wa ekisanja kino ekya 2026-2031. Now, from there, njagadde nnyo ebigambo bya leader of opposition. Parliament eyo lwakuba batusigira ekifaananyi tiwabeerayo kulwana government ne opposition. Amazima amatuufu gandibadde nti omulimo gwa opposition is to keep government in check, kubeera nga baginyeenya, bagitomeza ebisenge ekola ekituufu. Kyova olaba bakola n'alternative budget. Oba okitegeera. So, omulimo gwabwe nga the opposition bagukola. Joel Senyonyi, musajja mugezi nnyo. Okuggyako nga oyina mpiiga na kasajja ku mutima, gw'oyinza okugamba nti kino ekikoleddwa leero oba kyakoze kya bujega, kya butegeevu, kya bugezi, kya bumanyi, so nga ate kya buntu bulamu. Tuwe ku Joel Senyonyi. Really, I'm not here to oppose anything and everything. No. My duty and the duty of colleagues on this side is to keep the government in check. That's our duty. And I invite colleagues to join us in doing
this duty, doing the same, executing this mandate. Because keeping the government in check is for the good of each one of us. Honorable Speaker, I'm sure one of these days you will have a day when members will raise matters of national importance. They will tell you about the poor roads in their areas. They will tell you about, government officials stealing money that is supposed to trickle down to their people. They'll tell you about bad hospitals. They'll tell you about all these many different things. So as we keep government in check, it's for the good of all of us. Now, bw'oba owulira Ssennyonyi kyagezezzaako kugamba nti bwe tujja ne twogera ku nguudo bannaffe abamu batulaba bubi. Kino tetukikola mu bubi kubanga waliwo n'olunaku olubeerako ababaka okwogera ensonga ezibaluma okuva mu constituencies zaabwe ne balyoka balombojja ennaku enguudo zaabwe nga bwe ziri embi, bino we biri ebibi, biri we biri ebibi, amalwaliro. That day buli omu ajja ne yeeyabya by'ayogera. Naye eno bwe tujja ne tubyogerako nga si lwe lunaku oba akaseera kaabano bo okujja okweyogerera nga bagamba tubaataakinga, tuba tugezaako bacekinga nga tubagamba mukole ekituufu. Do the right things. Mukole ebyo ebituufu. Tuba tetubalwana. And that is Bisekezi Ssennyonyi. Twongereyoko. And we shall happily continue to do it. Honorable Speaker, the Vice President and the Prime Minister have been approved by this House. We all did not vote for the both of you, but you have been approved. And our hope is that you will serve everybody. Because you see, that's what service delivery is supposed to be about. That you will extend services to everybody. That your offices will be accessible. We are going to bother you a great deal. Please get ready. Whether it be knocking at your offices, whether it be here on the floor, we shall not come at your home. She has said at home, no, we shall not come. But here in the Parliament. Please get ready, because it's important for that to get happen. On our end, we are going to keep you in check. And please, you should be happy about that. It should not be a bad thing. When we keep you in check, we are saying, do better here, improve here, do this the right way as should happen. And so we'll keep bothering you about all these many different things. Service delivery, political prisoners. That's a song we have sung, and we're not going to keep quiet. Because there's people that are rotting in jail 5, 6, 7 years. They have not had their day in court. That is wrong. Wrong, 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 regardless how it happens. And by the way, the same has happened to some people on the interim side. So regardless who it happens to, it is wrong. So these things we shall not keep quiet about. Get ready. Honorable Speaker, I did not vote for you to become Speaker because I had a candidate. No, me, I'm saying it publicly. Because I had a candidate. But I'll tell you what, Right Honorable Speaker. But your candidate voted for me. I don't know about that. But I want to believe the 60 votes he got, one of those was his. But I'll tell you what, Right Honorable Speaker. I want to salute you, especially for your remarks after you took chair of Speaker, when we were still at Kololo. I, for that moment, felt at ease. I hope I'll continue to feel that way. And here is why I felt at ease. Your speech had 3 critical elements that excited me. Number 1, you promised to be a speaker even for those who did not vote for you, like me. And that's imperative. Because now you have become a referee for all of us. Our hope is that you will be ready to blow the whistle when there is a hard tackle, as opposed to you actually being the one tackling us. So that gave me comfort, Right Honorable Speaker. You promised
in your remarks, a corruption-free parliament. That excited me. And you have our support in ensuring this, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker, you promised that Parliament is supposed to be open, and so the media is supposed to be welcome here. I want to appreciate, because on that one you have taken immediate action. I was told that the Nation Media Group accessed Parliament today, because they were barred from accessing Parliament for months, and that is wrong. My appeal to you, Right Honourable Speaker, I'm saluting you publicly for the remarks that you made. Kindly actualize the remarks that you made. That's my humble appeal to you. You know, sometimes we say things and then we don't actualize them. But my hope is that you are going to actualize these remarks that you made, that we shall all feel comfortable in being in this house, that I should feel at ease to stand up and object to something. And I know I'm not going to be vilified. And by me, I mean several colleagues, that nobody is going to be vilified for having that school of thought. That's why we are all here. We all have different schools of thought. Honourable Speaker, I have been leader of the opposition for 2.5 years in the 11th Parliament. Leader of opposition by law is part of the Parliamentary Commission. I did not attend even one single Parliamentary Commission meeting. How can that be right? Because I was never invited. Honourable Speaker, when I made a lot of noise about this issue, subsequently there were about 2 or 3 invitations that came to my office. And how did they come? So the office you're occupying now approves whenever a leader of the opposition is going, even if it is out of town, for official duty. So one of those times, I think we were going to these entities we were oversighting in Amuru, Inspire Coffee, in Tungamo. So you are on the way there, you get a call from the office that a letter has come here for Parliamentary Commission, and it is happening in 30 minutes. So yes, some people might say I got invited about 3 times. Yes, but I was on the way out of town for official duty, and the Speaker's office knew. These things have got to change. Let's observe the law. Let's do right, as is expected. Finally, Right Honourable Speaker. Honourable Speaker, you have seen the quandary we are grappling with here. We don't have adequate space. This Parliament, I am told, was made for about 80 people the time it was constructed. We are now 529 members. When you add the ex-officials, we shall be 550 plus. Now that we have opened the space and said we can have many more ministers, we are waiting. Right Honourable Speaker, there is new chambers that have been under construction for donkey's years. It is something that I have talked about here on the floor of Parliament. Money is appropriated for the same. What is happening? Every financial year, money is appropriated. Why has that place become a bottomless pit? Why do they not finish constructing that place so that members don't sit on their laps? Especially because money is appropriated. It would be a different thing if somebody was saying there is no money available, but money is passed here. At one time I said, look, can we stop passing this money? But the money is appropriated. Work doesn't happen. Meanwhile, Parliament spends billions of shillings to rent office space for members and staff. Why? Honourable Speaker, we are trusting you to fix these issues. I'm glad that you ably talked about them. We are looking forward to working with you. We are looking forward to all of us enjoying our space here, supporting what we feel is right to support, objecting to what we feel we should object to, and who will benefit? The people of Uganda out there. I thank you and congratulations to us. Okay, kale. Kikyowulidde ekiyinza oba nga kikunyiizizza mu speech ya Joel Ssenyonyi. Yesoose nga leader of opposition kuba atongozeddwa leero from Kavule to Parliament era n'akakasibwa Speaker. Ebintu byonna byayogeddeko bibadde bikulu nnyo. Sigenda kubiddamu na kwetooloola, tujja
kubeera nga tusulawo. But chi Morgan, nziremu biyite mu Luganda oba tubireke? Anyway, katubireke. Then ekirwadde ky'Ebola kyongedde okuwanika amakanda okusinziira ku bakulu bye batugamba, era emboozi eno twagikuwaddeko dda emisana, naye oba olyawo waliwo ebipyata ebizze bye tulabye nga byetaaga nabyo bimanye, tukkirize tubikuwe. Ku lunaku lwa bbalaza, minisitule y'ebyobulamu yavaayo n'ekakasa nti waliwo abantu abalala 2 nga basawo abaali bazuuliddwamu ekirwadde ki Ebola, era ne batubuulira nti bakola ku ddwaliro erimu ery'amaanyi mu kibuga Kampala. Okugwa ku basawo bano, aba minisitule baali ku muyiggo gw'abantu abasubirizibwa okuba nti be baakwata ku mulwadde yasookera ddala okuzuulibwamu ekirwadde kino mu Uganda, era bw'atyo n'amala n'afa. Bano baatubuulira ng'eddwaliro lino bwe lyali mu kaweefube w'okufuuyira eddagala kattabuuka mu buli kasonda okukakasa nti ekifo kyonna kiddamu okuba ekiramu. Amawulire ge tufuna galaga nti n'okutuusa olwaleero eddwaliro lino terinnaddamu kuggulawo, era nga mpawo mulwadde yenna oba musawo akkirizibwayo. Okusobola okukakasa ebyogerwa, tubakidde olukomo lwa ssimu okuwulugumya ku ddwaliro lino twefuula abalwadde abaagala okulaba omuvumuzi. Kitujja enviiri ku mutwe nti enfunda eziwerako ze tukubye mpaawo atwanukudde. We are always caring and always here to offer you a wide range of general and specialized healthcare, inpatient and outpatient services. Tugudde mu ddene okwolekera eddwaliro lino gye lisangibwa, era omuntu waffe gwe tusindise ku geeti okuyingira omukuumi akamutemye nti teryakkirizibwa kuyingirayo kaabe mulwadde muyi. Kyokka mu bye twetegereza n'amaaso gaffe babadde abantu abalabika ng'abakungu okuva mu minisitule y'ebyobulamu babadde baweebwa ekyanyi okuyingirayo. Abakolera okwetooloola eddwaliro lino abataagadde kulabikira ku kamera zaffe batubuulidde nti ekifo kyazuuliddwamu abalwadde ba Ebola nga nabo baalabidde awo nga buli ali munda akwata lifuluma. Mu bimu ku bibuuzo bye twasoya abakulu mu minisitule y'ebyobulamu ku Lwokubiri ky'ekyokuba oba nga banaggalawo amalwaliro aganaabagaddukiddemu abalwadde nga bano, wabula ne batutegeeza nti kino tebajja kukissaako nnyo mulaka. We are cognizant of looking at the continuity of what we call essential services. So we are looking at closing and quarantining facilities. That's really the last end of it. So we will want to first work with the management of these institutions, and if we want to see what was the flow of the patients and see what the level of exposure, and that's when we'll be able to make such decisions. Okuva ku bbalaza, eggwanga libadde terinafunayo mulwadde mulala yenna, kyokka nga bwo obunkenke bweyongeredde ddala, nga n'amawanga amalala gongedde okuziyiza bannansi ba Uganda okuyingira omwagu. Ng'oggyeko Amerika eyakirangirira edda, Canada naye eyimirizza okuyingiza bannayuganda okumala ennaku 9, nga ne Bungereza yennyini yayimirizza okugaba viza zaayo eri bannayuganda awatali nsonga nnuŋŋamu. Ate mbakola ku byobulambuzi kisa kinegula, kubanga abagenyi ababadde baateekateeka eŋŋendo zaabwe kuno bazisazizzaamu. Olw'okubeera ekyo tulabye nti gundi yaffe saturation index ya tourism money within the sector eri affected nnyo, era sinakindi n'ebyokulambula nabyo bize nga ate bisebenkera olw'okuba nti abantu baannawunsinga obuno obulwadde. Tuyina cancellations ezituuse mu billions of shillings, not even millions of shillings, billions of shillings. Nga hotel emu registering over 1 billion shillings in a period of 1 week in terms of revenue. Kati ekyo kintu affectinga nnyo kubanga mukimanyi nti reputation yaffe bwetufuna ekintu nga Ebola netufuna travel advisories. Zino travel advisories zisobola kutuuka ne 6 months nga twamaze dda ebya Ebola naye nga zikyaliko. Ekisinga okwennyamiza abali mu bizinensi eno kwe kuba nti Uganda essiddwa mu ttuluba lyerimu ne Democratic Republic of Congo y'obulwadde gye bagamba nti bwegiriisa ng'ekigotta entula mu ngeri ya kyabangi kirondamu nawalubwa.
byebifa ku Ebola. America yasooka neetuggalawo, Germany ekikoze, Bungereza n'amawanga amalala. So byebyo bassebo ne bannyabo. Tetugenda kusukkako wano. Njagala kubeebaza bwebaza mwenna be tutambudde nammwe. Timwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberedde era nga mutuwadde amatu. Betunyizizza mu kanyomero kali, we are very sorry, naye tetwejjusa kubyogera. Twetonda nti tukosezza ne tetwejjusa kubyogera. Osobola otuwabula ng'oyita mu comment section nzigule. Yes, ng'oyita mu comment section nzigule. Oba ennamba yange ebeerawo, then osobola okufuna ennamba yange n'ompeereza obubaka. Ne bw'oba oyina ky'oyagala, ng'oyagala ensi ekiwulire, kasita kiba nga tekivvoola, tekirina we kikola, osobola okumpeereza obubaka bwo ku WhatsApp. Ennamba y'essimu giteekeyo Morgan, then omuntu oteekeko obubaka just in case nga tofunye ng'owulya kyenjogedde tekikunyumidde, naye ng'oyina endowooza tujyaniriza ku nsonga eri eya Kyagulanyi Ssentamu, NUP ebaliddemu olukwa abakulembeze lelelele n'ebirala bingi. Ennamba y'essimu yeeyo, nteeraako obubaka mu audio nga bwa nsonga nga tovodde, then obubaka obwo tujja buzannya enkya. Mbadde ne Morgan Kulenzi, yabadde ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Mubeere bulungi, mweraba.